Wavect, the web-free software company that understands what you want. Servus Birgit, freut mich, dass du dir Zeit nimmst, heute mit mir ganz kurz über HR, vor allem ein bisschen im Corporate-Kontext auch zu sprechen. Die erste Frage, was ich für dich habe, ist, wie bist du überhaupt dazu gekommen? HR ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man sich im Kindergarten nicht gleich vorstellt, das möchte ich machen. Wie kam es dazu? Genau, hallo. Danke, dass ich mitmachen darf. Ich bin wie so viele in der HR zufällig aufgekommen, ganz klassisch kaufmännische Schule abgeschlossen. Bin dann, habe dann meinen ersten Job gesucht und bin dann in der HR gelandet als Sachbearbeiterin, Personalmanagement. Da war ich dann einige Jahre, habe dann in allen Sparten Erfahrung gesammelt, Personalentwicklung, Recruiting, Controlling und habe mich da dann weitergebildet, habe dann vor 2016 nochmal studieren angefangen, habe dann einen Masterabschluss gemacht im HR-Management und habe jetzt seit 2018 eine leitende Funktion als Personalleitung in einem produzierenden Industrieunternehmen. Ist ja doch eine Leadership-Position, ne? Eine Führungsposition. Was waren so die größten Herausforderungen, die du jetzt persönlich für dich angehen musstest, um in diese Position reinzuwachsen? Oder warst du schon? Also, nein, ich denke, das Schwierigste, die Herausforderung ist sicher die tägliche Arbeit mit den Menschen, verschiedene Charakteren. Der Mix aus einfachen Mitarbeitern, schweren Mitarbeitern, Mitarbeitersuche. Das ist sicher die größte Herausforderung gewesen. Und ja, aber wenn einem das Spaß macht, wenn man gern mit Menschen arbeitet und die Herausforderung sucht, in der HR wird es nie langweilig. das sicher Gibt nicht, viel zu tun. Ja. Was ist gerade im HR-Bereich, da treffen Emotionen aufeinander. Gibt es gewisse Teile deines Jobs, wo du sagst, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich das nicht machen? Nein, so weit bin ich noch nie gekommen. Also natürlich hat man seine Zeiten, wo man sich denkt, man muss das jetzt sein. Aber ja, dann muss man das einfach im Fokus haben, dass ja, jeder Mensch seine Emotionen hat. Man muss fokussiert bleiben, bei der Sache bleiben, aufs Unternehmen schauen in der Position. Geht natürlich viel ums Unternehmen, um die Zielerreichung. Und es ist halt schwierig, immer da den Spagat zu schaffen zwischen einem Mensch und zwischen einem Unternehmen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Auf der anderen Seite versteht man die Mitarbeiter, aber man muss auch aufs Unternehmen schauen und da den richtigen Mittelweg zu finden, ist sicher die größte Herausforderung. Ich wollte gerade sagen, ja, im HR da bist du ja immer im Endeffekt, du musst schauen, dass es dem Unternehmen gut geht. Dem Unternehmen geht es natürlich auch gut, wenn es den Mitarbeitern gut geht. Ja, aber im Endeffekt bist du jetzt nicht auf das Individuum fokussiert, ja, du bist auf das Kollektiv, oder? Das schon, aber eigentlich teilweise. Also man muss schon auf die einzelnen Menschen auch eingehen. Und ja, die Firmen leben halt von der Leistung von den Mitarbeitern. Absolut. Wenn du sagst leitende Funktion, das heißt, du hast mehrere HR-Leute auch unter dir oder mit den Teammitgliedern, sagen wir es mal so. Wie educatest du die so ein bisschen? Habt ihr da Prozesse oder führe mich da mal so ein bisschen im Corporate-Kontext durch? Ja, wir haben schon verschiedene Prozesse. Also es gibt für das Onboarding einen Prozess, für Mitarbeitereinstellung. Natürlich braucht es dann laufende Weiterbildungen, sei es die Lohnverrechnung oder gibt Arbeitsrechtsseminare, gibt es regelmäßig, also jährliche Updates. Also man muss sich schon immer auf dem Laufenden halten. Es gibt auch viele Neuerungen immer wieder, gesetzliche. Was würdest du jetzt einer jungen Studentin oder einem jungen Studenten sagen, der was sich tatsächlich ein bisschen für das Themenfeld interessiert? How to get started? Als Grundvoraussetzung sollte man auch viel Empathie mitbringen.
Man muss Menschen mögen, man muss gerne mit den Menschen zusammenarbeiten. Man sagt immer, Recruiting kann jeder lernen, das stimmt. Es gibt ja viele Quereinsteiger, die was einfach anfangen zu rekrutieren. Ja, kann man, aber man braucht eben die Empathie jetzt gerade für das. Und das lernt man mit der Zeit. Also natürlich gibt es bestimmte Ausbildungen, die was sehr wohl Sinn machen und wo man einfach als Grundgerüst in die Hand bekommt. Aber ansonsten ist viel Erfahrung. Und da habe ich halt über 15 Jahre Erfahrung und man kennt die Menschen, man kennt die Herausforderungen, man kennt verschiedene Menschentypen. Ja. Und man lässt sich dann nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Man muss eine dicke Haut mitbringen. Das auf jeden Das Fall. wird dir auch noch mit auf den Weg geben. Absolut. Ihr habt ja eine Designagentur, Valentini. Und ihr nehmt Corporate Social Responsibility unglaublich wichtig. Also ihr habt ja da ein sehr, sehr spannendes Projekt, von dem ich auch gern noch mal ein bisschen näher erfahren würde. Aber abseits von euren privaten, sag ich mal, Hintergründen, warum ihr eure Initiativen in die Welt gerufen habt, habt ihr schon immer so diesen Auftrag innerlich verspürt, etwas zurückzugeben, also jetzt mal ganz wertfrei gesprochen, als Unternehmer, als Unternehmerinnen, etwas eigentlich pro bono kostenfrei so in die Welt rauszutragen, um Impact zu erstellen, oder ist das eine Art Branding, Marketingstrategie? Gibt es mal so ein bisschen Kontext? Was sind so eure inneren unternehmerischen oder nicht unternehmerischen Beweggründe für das, was ihr so macht? Ja? Schwere Frage, ich weiß. Ja? Also ich glaube, zu diese Social Responsibility, die wir hatten für dieses eine Projekt, das war wirklich ein Pro Bono-Projekt, das haben wir wirklich von innen heraus als Vision kreiert. Normalerweise haben wir natürlich den Auftrag, Unternehmen zu beraten. Unternehmen kommen mit einer Vision zu uns. Und dann holen wir mit denen, oder wir entwickeln die Vision gemeinsam in Form von einem Leitbild. Ja, also was ist die Vision, was ist die Mission, was sind die Werte? Und dann entwickeln wir für die natürlich so die Positionierung und die Maßnahmen. Und es geht natürlich immer darum, Unternehmen, Menschen zu begleiten, nach vorne zu bringen, die Marke sichtbar zu machen und die Marke erfolgreich zu machen. Also das ist am Ende unser Ziel. Gerade wenn es um Corporate Identities auch geht, ja, oder eigentlich auch schon Branding, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, oder? Visuelle Identitäten. Auch also wirklich vorwiegend die visuelle Identität. Ja. Also geht es nicht um Branding-Strategien und ähnliches. Schon auch, oder? Wir starten immer mit der Strategie, genau. Also darauf baut das Branding dann auf. Wir kreieren Strategien, Leitbilder und daraufhin aufbauen das Branding. Das ist die visuelle Identität, genau. Weil das braucht immer ein Fundament, das ist total wichtig. Man kann nicht so ein random Design machen. Wir gehen immer an den Kern und von dort auch, also es geht auch darum, das hatten wir heute auch in den Talks, das Why, warum, was ist der Purpose von einem Unternehmen und dann kann es auch erst erfolgreich werden. Der Zweck, also bei uns ist es auch zum Beispiel mit dem Projekt, was wir gezeigt haben, mit Rosi, da ging es ja auch es ging um ein Herzensprojekt, aber es ging auch darum, es ist ein Bedarf da. Es ging um die Wartezeit, die Frauen da hatten, die wir in Lebenszeit schaffen möchten, verändern möchten, dass sie eben aus der Wartezeit Lebenszeit. Also dadurch werden dann auch die Unternehmen erfolgreich, weil die einen Auftrag haben. Wenn ihr jetzt einen neuen Kunden bekommt, ja, also die haben ja meistens ganz unstrukturierte Gedanken, was sie wollen und was sie brauchen und so weiter. Aber wie bringt ihr das in eine strukturierte Form, womit ihr dann arbeiten könnt? Ja, also ich bin jetzt zum Beispiel mache mir ein kleines Rollenspiel, ich bin ein neuer Kunde, ja, oder ich habe Interesse. Wie komme ich zu meiner Corporate Identity? Also das war vorher, hatte ich schon mal ganz kurz erwähnt, aber es war auch so im Satz. Wir setzen uns erstmal gemeinsam hin und überlegen, was ist eigentlich das Leitbild, also was ist das Leitbild dieses Unternehmens, ja, oder von dir. Also was ist eigentlich deine Vision? Und wenn diese Vision noch nicht da ist, ja, weil vielleicht einfach, das ist erstmal eine Idee,
Aber es gibt noch nicht diese ganz klare Vision, weil die Idee ist ja oft das Produkt, aber die Vision ist ja größer. Deswegen kreieren wir mit dir die Vision und die Mission, warum du jeden Tag diese Vision lebst und deine Werte. Und das ist für uns dann wieder, was Tina meinte, das Fundament. Und daraus eine Positionierung zu entwickeln. Wo kannst du dich auf dem Wettbewerb positionieren, ja, auf dem Markt? Was sind deine Alleinstellungsmerkmale? Und das ist dann die Grundlage, um danach quasi einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln, wie du die nächsten 3 Jahre in die Maßnahmen gehst. Und dann erst gehen wir ins Design. Wenn wir das Leitbild haben, wenn wir die Positionierung haben, wenn wir die Wettbewerber angeschaut haben, dann können wir sagen, alles klar, und so positionieren wir dich jetzt. Dann wird dich auch visuell auf dem Markt auf. Und dann wird das Corporate Design entwickelt. Und das Allumfassende mit dem Leitbild, der Positionierung und dem Design ist Corporate Identity. Also die Identität komplett wird erstmal geschaffen. Und dann kannst du mit allem, was du hast, auf den Markt gehen. Spannend. Habt ihr ganz sicher Fälle von Rebranding oder wo sich Leitbilder ändern? Ja. Stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Ja, Haben wir gerade jetzt Wir haben Okay. gerade eins und was total interessant ist, aber deine Frage? Sorry. Hattest du noch eine Frage dazu? Das ist die Frage. Also Haben wir auch ganz oft vor allem so, wir haben gerade ein aktuelles und das ist total interessant, die machen gerade die Transformation, so, weiß ich, 20 Jahre alt und haben es einfach nicht geschafft, den Sprung ins Digitale. Und das sieht man halt am ganzen Auftritt. Und wir sollen das jetzt verändern und in die Jetztzeit holen. Und das ist natürlich sehr spannend, weil die sind schon etabliert und wir können auch gewisse Elemente auch behalten, aber sie wollen digitaler werden. Wir helfen denen, den Sprung in die digitale Welt. Sehr spannend, sehr spannend. Aber vielleicht darf ich noch was dazu sagen. Das Interessante daran ist, die haben natürlich auch eine Strategie, die 20 Jahre alt ist. Also wieder dieses Leitbild, über was wir gerade gesprochen haben. Wir wollen ja eigentlich nur einen Refresh vom Design. Aber natürlich, wenn wir diesen Refresh vom Design machen, müssen wir wieder überlegen, wie argumentieren wir das neue Design. Also das soll zwar irgendwie beibehalten werden, aber auch verändert. Auch da muss man wieder zurück zum Kern überlegen, wie besteht der noch, hat sich was verändert, können wir darauf aufbauen oder gibt es irgendwie Neudenken? Also auch da ist eigentlich eine größere Herausforderung, weil man so mit teils damit arbeiten muss, was es gibt, aber teils auch neu verändert werden muss. Da muss man natürlich schauen, ob das überhaupt noch zusammenpasst. Das kann herausfordernd sein. Absolut. Da gibt es ja diesen Spruch, sieht man Jeff Bezos sogar, den Amazon-CEO oder Gründer, be stubborn, also stur on your vision, but be flexible in your approach. Ja. Sozusagen. Ja, also hab dein Leitbild, halt daran fest, und wie du dorthin kommst, ja, und das Messaging und so weiter, das kann durchwegs recht flexibel sein. Ja, es kann sich auch verändern. Also es verändert sich, aber man verändert sich ja auch als Person im Laufe der Jahre. Deswegen, man muss halt immer wieder so einen Check machen nach 3, 4, 5 Jahren. Sind wir noch da? Sind das noch unsere Werte? Das geht uns ja auch so als Büro. Wir justieren ja immer. Und das ist ja auch, der Lauf der Dinge. Die Zeit verändert sich. Man muss da mitgehen. Achso, wollte ich sagen, bitte. Bei diesem einen bestimmten Projekt, wo es geht es aber vor allem darum, dass es auch generationsübergreifend ist. Das heißt, es geht um Unternehmen und Generationswechsel innerhalb der Unternehmen. Das heißt also auch, wir haben die vorhandenen des Unternehmens, aber es rücken auch die Junioren nach und auch da muss man den Spagat schaffen, in die Zukunft zu denken, Transformation, aber die Werte oder die Tradition beibehalten, die es gibt. Also das ist aber ein super spannender Prozess und am Ende kann man alle mit abholen, wenn man die vorher mit ins Boot holt. Und das ist halt wichtig auch zu wissen, wer sitzt mit dem Prozess und wer wird von Anfang an, wer darf dabei sein. Ja? Also auch ein ganz wichtiges Thema. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, vor allem, wenn ihr sagt, generationenübergreifend. Das heißt, wenn man jetzt mal wirklich Generationen labelt, Gen Z, Gen X, whatever, ja,
dann müsste man ja die theoretisch, ja, außer man hat dieses Einfühlungsvermögen, sage ich jetzt mal, ja, diese Expertise, ja, direkt mit einbinden in diesen Prozess, oder? Vor allem aus der Unternehmensperspektive, oder? Weil Gen Z sieht das Unternehmen und die Vision wahrscheinlich ganz anders, als wie der 60-jährige CEO, keine Ahnung was, ja. Und das kann ich mir durchaus herausfordernd vorstellen. Ja. Und oft ergeben sich ja erst in den Prozessen, den gemeinsamen, die Fragen bei dem Unternehmen, weil bevor wir ins Spiel kommen, stellen die sich oft gar nicht die Fragen, sondern die sagen, okay, du bist jetzt mit drin, wir brauchen irgendwie, es muss weiterentwickelt werden, dann kommen wir und dann fangen wir an, ja, wie ist es mit dem Leitbild? Das ist ja eigentlich so fürs Leben gesetzt, aber habt ihr eigentlich noch die gleiche Vision? Dann sagt der Senior, ja. Der Junior, nee, eigentlich wollte ich irgendwie, also das ist einfach der Spagat, aber es ist ja auch spannend, weil dadurch entsteht ja auch dann die Transformation für beide. Und auch eine Anpassung, aber gleichzeitig auch natürlich eine Weiterentwicklung. Astrologie ist ja dein Thema schlechthin, oder? Wie bist du jetzt eigentlich schlussendlich dann eigentlich dort gelandet? Also ist es nicht so, dass man sich das im Kindergarten eigentlich so vorstellt? What happened? Ja? Also ich bin schon super, also eigentlich schon immer astrologie-affin. Jetzt nicht schon im Kindergarten, aber relativ so in der Pubertät fand ich Astrologie mega spannend. Ich komme aus dem Schwarzwald und hatte auch schon immer das Gefühl, es gibt so was Mystisches, es ist irgendwie so Naturkräfte. Wir hatten, die Sterne waren sehr nah und ich hatte so einen Bezug zur feinstofflichen Welt, ja. Und ich fand es immer interessant, dass ich das Gefühl hatte, wenn jemand seinen Aszendent genannt hat, Aszendent ist das, wie du nach außen wirkst, dass das immer total zugetroffen hat. Und dann bin ich aber so einen ganz normalen Weg eingeschlagen, bin aber dann durch Zufall wieder zur Astrologie gekommen, eigentlich jetzt vor 5 Jahren. Über meine Partnerin, die eine Coachin hatte, die auch Astrologin ist. Und es war wie so ein Zeichen oder so eine schicksalshafte Begegnung, dass ich danach gemerkt habe, als die uns beraten hat, ich muss Astrologie lernen und muss das anwenden, weil ich finde, Astrologie ist ein wahnsinniges Tool, mit dem man ganz viel über sich erfahren kann. Astrologie ist ja doch ein sehr zwiespältiges Thema eigentlich. Ja? Es gibt ja, weil die eine Hälfte sagt, es ist kompletter Nonsens und die andere Hälfte ist ziemlich überzeugt davon, oder? Ja. Stehst du dazu? Ja, also ganz allgemein. Ich bin natürlich sehr überzeugt davon und ich glaube aber, es ist total wichtig, dass Menschen mich finden müssen, die darauf Lust haben. Also ich stülpe niemanden die Astrologie über und ich probiere auch niemanden von der Astrologie zu überzeugen. In meinen Augen ist Astrologie, meinte ich ja vorher schon, ein Tool, was man anwenden kann für mehr Selbsterkenntnis, Selbstakzeptanz und Wachstum im Leben. Es ist eigentlich wie so ein Coaching-Tool und es ist eine jahrtausendealte Symbolsprache, ja. Also es ist eine Sprache, an die muss man nicht glauben, sondern eine Sprache lernt man. Ich glaube aber trotz allem, dass Menschen dafür offen sein müssen und die dafür offen sind, die finden mich und die finde ich. Und Menschen, die sagen, sie haben dazu keinen Bezug und finden das ein Humbug oder glauben nicht daran, dann ist es total in Ordnung. Also es ist so, ich glaube, da trennt sich so Spreu vom Weizen oder wie auch immer. Die Menschen, die einen Zugang dazu haben, dürfen den haben und die nicht, das ist auch total in Ordnung. Also da ist ganz viel Akzeptanz für alle. Wie läuft sowas ab? Ja, also ich kenne das jetzt natürlich nur so aus diesen Serien, Filmen, vielleicht aus diesen 2 Uhr-Sendungen von damals, wo halt ein Sternzeichen gezogen wird, ja, und dann sagt man, okay, wenn du so und so bist, dann findest du dieses Jahr deine große Liebe oder was auch immer. Ja, wie ist es wirklich? Ja, also die meisten kennen ja so diese klassische Zeitschriftenastrologie oder wie du jetzt genau mit dem Ziehen. Und dann geht es ja immer nur um das Sternzeichen, das ist das Sonnenzeichen in der astrologischen Sprache. Aber wenn ich Astrologie anwende, dann schaue ich mir das ganze Geburtshoroskop an und das besteht immer aus 12 Zeichen, also vom Widder bis zum Fisch, alle Zeichen einmal durch. 12 Häuser, die für Lebensbereiche stehen und 10 Planeten. Und dann deute ich quasi die ganzen Zeichen miteinander und es gibt dann über Tausende von Deutungsmöglichkeiten. Sprich,
dieses typische Sternzeichen deuten ist natürlich sehr kategorisch und das sind so Archetypen, die man da deuten kann. Aber wenn du richtig in eine Beratung willst, musst du eine Uhrzeit, ein Datum und einen Geburtsort abgeben und dann berechne ich die genaue Positionierung zu deiner Geburtsstunde und wie dann die Sterne genau in dieser Sekunde standen. Und das gibt dann ganz individuelle Beratung, weil man da einfach viel mehr sieht wie nur, man sieht den Mond, der für dein inneres Kind steht, der steht der Mars, der für Mut steht, also wo musst du mutig losgehen, der Jupiter für dein Glück und Sinnsuche, Saturn, der Lehrmeister. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte im Horoskop und deswegen ist es viel komplexer, wie man es eigentlich sich so vorstellen kann. Spannend. Es gibt ja in vielen Kulturen ähnliche Ansätze. Also im Chinesischen gibt es ja auch eigene Sternzeichen, da gibt es auch die ganzen Geschichten. Wie siehst du das? Also integrieren sich, also bei Religion zum Beispiel ist es ja auch so. Da argumentiert man, dass im Endeffekt die gleichen Geschichten sind, ja, meistens nur anders aufbereitet von anderen Kulturen. Wie ist es hier? Ich glaube, da gibt es also im Endeffekt unterscheiden die sich ja alle nicht wirklich, sondern alle haben irgendwie so ihre gleichen oder ähnlichen Herangehensweisen. Im chinesischen Horoskop hat man einfach andere Zeichen oder Tierarten, das ist dann eher die Schlange und der Drache. Es gibt das vedische Horoskop, es gibt das psychologische. Also ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Herangehensweisen, die im Endeffekt aber immer zum Gleichen führen, nämlich dem Menschen mehr Selbsterkenntnis zu geben. Die Menschen lernen etwas, erfahren etwas über ihre Stärken und über ihre Potenziale und darüber, wo sie im Leben, wo sie sich hin entwickeln sollen. Spannend, sehr cool. Okay, also ich habe einiges gelernt. Ja, schön. Also, vielleicht wirst du ja auch mal ein Reading. Also, was glaubst du? Das ist schwierig, weil der Sternzeichen ist schwierig, weil das ist eher nach innen gerichtet. Also wenn eher Aszendent, könnte ich jetzt beurteilen. Aber dein Sternzeichen, ich könnte mir vorstellen, du bist ein Erdzeichen, aber das kann auch anders. Ein Erdzeichen, Steinbock-Stier oder Steinbock-Stier oder Jungfrau. Wassermann. Ein Wassermann. Dann hast du doch jetzt gerade den Pluto bestimmt gemerkt im Januar. Merkst du gerade, spürst du Transformation in dir? Veränderung? Wünsche? Oder letztes Jahr? Also ich ändere mich laufend. Also, du änderst dich gerade? Also es gibt ja diesen 46 Persönlichkeiten-Tests, Ja. mit Introverted, Extroverted. Jedes Mal, wenn ich den mache, kommt was anderes raus. Ja, okay. Aber Wassermänner verändern sich auch gern. Das ist ein Luftzeichen. Die sind sehr beweglich. Und Individualisten. Das trifft sich danach ganz gut, ja. Das ist spannend. Was bist du zur Abschlussfrage? Stier. Okay. Sag mir natürlich nichts. Ja. Nee. Aber du musst mal deinen Aszendent herausfinden, weil das ist das, wie du nach außen wahrgenommen wirst. Der Wassermann ist so dein Wesenskern und schon deine Identität. Da sprechen wir wieder von Identität. Aber das muss nicht immer sichtbar sein, weil das nach außen wahrgenommen werden wirst über einen Aszendent. Und dein Mond ist dein inneres Kind, wäre auch interessant. Deine Bedürfnisse. Ich ausgeprägt manchmal. Ja. Hi, Jean. Hi, Kevin. Thank you again for the invitation, for your awesome Think Big event. Was a blast. So starting out, you used to organize TEDx events in Innsbruck, and now you do Hybriqe or Think Big. And my big question is, what are some of the major challenges that you're, let's say, on a tendency or on a regular basis face when organizing a big event, or at least of this size? Yeah, I mean, to be quite honest, and I'll be very frank, it's the money, you know, because the thing is, I don't really have, and it's also when you ask, when you talk to locations, whatever, they're quite used, especially here in this area, they're quite used that it's a company event or that there's like a big budget behind it. And I had to tell a couple of locations when I was scouting, listen, it's just me. There's no big funding behind that. So basically, you know, maybe like the event and give me a good price. You know, I didn't want to have it for free, obviously, but
I had to negotiate quite a lot. And I think funding is for sure. I mean, as Nina was saying today, Nina Hartmann, she produced the film, and I was just astonished because producing a film is so expensive. Where do you get the money from? And it's especially this kind of thing when there are a lot of people involved, and speakers and travel costs and hotel costs, and there's so many things, and audio, technique, whatever. So I think funding is, especially if you start out. Absolutely, because you don't have an event brand yet. Exactly. Nobody knows you. Nobody knows me too. Like, I mean, obviously I have done quite a few things, but not necessarily only in one location. So, and that's just the thing. And then they have to, sponsors sometimes. They want to see proof that you can do it. And they would be like, oh, that looks great, but let's maybe look at next year. Let me see what you can do first, or something like that. And and I mean, it's a great reference, doing stuff anyway. And I'm very happy that I did it, and I'm very happy about the turnout. But it is a bit of a roller coaster. It's basically a startup, right? You're building something from the ground up, and it's kind of a startup that solely relies on brand. And the stronger that your brand gets, the easier it is to attract sponsors, the easier it is to get bigger opportunities, bigger speakers, because they know, if you're organizing TEDx or TED events, yes, just have your email signature. Yeah, exactly. I guess, and people respond. Right? And also, I mean, for me right now, I mean, just for this event, it's just when you have other events at the same day, that especially if they're for free or something. So it's a little bit like, I come from branding, so branding and creative, so I know how to sell something, I guess, in a well-designed way. To make people curious. And I got the feedback as well from many people that they said, oh, that looks so good and looks very high end and high quality. But what is it exactly? And they don't know it yet. So, that's the thing. So you have to do kind of a lot of marketing, I guess, in these, to just make it known. But also, everything. Social media, you have to really do collaborations. I did a reel with one of my speakers, Pris Ramoni, who has I think 65,000 on Instagram, but active, and she did a reel, collaboration reel, and that just went through the roof, in comparison to my other reels. And so it's kind of this kind of thing. It's a lot of, let's say, talks, I think that's the English word. A lot of things that you need to twist and change and to actually make something work. Yes. Especially something that can be as chaotic as an event. A lot of shit can happen. Sorry for the term, right? Yeah. You can't really, you never know, circumstances. Yeah. Especially then you have a sponsor like ourselves coming 1 hour late, things like that. No, right? I was just like, oh my God, where are they? I got worried actually, but then my phone didn't work because I didn't have a network. I mean, it was just a little bit, Anyway, but it's fine, because it all turns out well in the end. Yeah. And that was also what I said in my last talk, and that's my message really. The most important thing is doing it and putting it into action, and it will have a lot of flaws, especially in the beginning, and it will not maybe turn out whatever. It's always a little bit different, but the most important thing is that you do it and that you have something in the end. Because I could have easily a couple of weeks ago said, okay, you know what, it doesn't look good, let's not do it at all. But then nothing would have changed. It would have been an idea, and then the idea would have died. And now it became something, And it's something you can still obviously develop and grow differently and make better. I'm sure. I mean, my moderation today, I did moderate for the first time. Okay. Really? And it's and I could have done maybe things, but I'm not sure. I'm a newbie basically in this kind of sense. But for me, it was mostly important to just do it and just That's how we learn. That's how we learn. Comfortable with discomfort. Exactly. Right? Yeah, and I was feeling discomfortable yesterday, uncomfortable. I said to my mom, I was like, oh, you know what? My mom's, I never take drugs. I'm not a drug person. I'm not at all. I have a glass of wine, that's it.
And I said to my mom yesterday, I said, I'm so exhausted. It would be good to have some Coke right now, I guess, because I've never done Coke. Yeah, I know, like cocaine. Okay. Yeah. No, I've never done I it. believe you. No, no worries. You might have to cut that out, but I've never done any drugs like that. And my mom was like, oh, should we go to the pharmacy? Can you get it in the pharmacy? I'm like, not really, Mom. No. Anyway, I just want to say, it's just like, you are very exhausted, and then you have to perform even at the end. I was already exhausted a lot like yesterday and the day before, and I still had to perform today. And I was like a little bit like, oh my God, what did I do? But then, energy picks up, and that's the most important thing. All the people arrive, and the energy kind of builds up. Or you see people connecting, you see people talking to each other, and out of a sudden you're like, yes. Really, that's what I wanted to do. I wanted to bring people together and then just see what happens, But it's all cool people. It's really interesting people. Love that. I have one major question, because I've seen you organizing your previous events on the sideline too with TEDx. One difference I think I have seen is in your approach that last time I think you worked with interns, but this time you did students. Yes, I did it last time. It happened just because I was a bit frustrated because I worked on a big project as a creative consultant with a tourist destination here. And I worked on a rebranding and a event concept for them. And it was never made, because it's how it sometimes is, right? Like you go through a lot of rounds, and then in the end it doesn't get made. And so I was like, I really want to put something in the action, what really gets done. And so I ended up with TEDx, and then I thought all of a sudden, okay, I need a team. And I was doing on the side, TED is pro bono. So I was thinking, okay, what to do. And then I thought, okay, because I think there was a TEDx before with students. And then I thought, okay, I'll do it with students. But the thing is, when I had 12 students in my team, 12. Okay, that's a lot of management. It was a lot of mentoring. Honestly, it was more work almost for me, because I did a lot of mentoring and I was more exhausted by that. I do like it, but it was quite exposed because I had to really teach some things. And so this time I was like, I'll just do that by myself. Another big mistake, because it was just like, I'm not doing that again. So I did the whole planning, preparation, curation, sponsorship, funding, everything I did by myself. And this is also why I probably made some mistakes and then had problems with funding in the end. Because obviously, if you have a good team and everything, you can start early enough, and just what it is, yeah. Yeah, that's how we learn, right? And you said it was really interesting. One issue you definitely have with interns, right? Usually it is definitely worthwhile training people because it compounds, right? But if it's really just an intern, you lose that compounding effect, right? You teach them something, and then most likely they're gone, right? So you only have the overhead, especially if you have 12. I know. That's definitely good. I know. Looks like you have needed them right at that point. You know what? I think in the past, especially for this now, as I said before, I did quite a lot of things. In my previous life, I worked as a photographer, then as an art director for a long time, actually, internationally. I did productions in Cape Town, in New York, and London, whatever. Yeah, as a producer, actually, too, So I do know how to produce events or stuff like shoots or advertising shoots, whatever. It's quite similar to events. And then I ended up in different fields, whatever. So now I'm kind of drawing from that experience. But solely events is a bit new for me too, like just events. And then, the experience was with the 12 people. Now the experience with 0 people. I had help here today, and that was amazing. I could have not done without it. But before was a bit tough. And so next time, hopefully, so now as the kickoff is done, check after this, and now next time I would definitely have a team of not interns, and, not students. Just because,
it's good to have people that are very good in what in something they do and they know about. So I can really, like, for instance, I had this one person today, Victoria, who helped me today in exchange for branding here today. She did like so for a spot here today, she helped me the whole day and everything, like full on. Like she was on it for maybe 12 hours, and she's experienced in events. So it was such a pleasure to work with her because she was just like, she knows, she's like, dang, 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 dang. How it should be. How it should be. And she's like, okay, don't worry about it. Okay, I just need one, and I give her the answer, and then she's gone again and does it. That's the best. There's the saying, no fucking B players, only A players. And that's more true than ever in today's world, right? Especially if you want to build something big. You need people that know their stuff better than actually you do. For some part, in best case, right? Yeah. Especially as a company. You're building a company right now with this. Actually, you know what? I totally didn't realize it before. I was like, I just want to do this event, And then I have this vision because, first and foremost, I'm a creative. And I'm a bit of a visionary. So I always have this kind of like, I want to do this and this and this. But now I realize it as well. I'm actually building something up from the ground. I did that before. I had a jewelry company that I started in New York. And I started it from scratch. And it turned out very successful. And then I got burned out and everything. But I had it for 10 years. And now it's something again. Now I'm building up something again. And it's quite exciting, to be honest. But I try to not to make the same mistakes, that I did before. Yeah. That's how it goes, right? Successful. As you guys do it too, yeah. Try, fail. Yeah, and you're so active too. I see posts of you, like on Instagram or social, on LinkedIn. You do a lot. You do the podcast. It's just what it is. Like you're consistently doing stuff. And that's just how it is. And I didn't even do as long as you. I just, but I have all that content, and now I have really, time to kind of like. Now you have more. Yeah. Now I have even more. Victoria, thanks for taking the time talking with me today. You are doing culinary tours, from my understanding. You basically organize tours across Tyrol, Innsbruck, something like that, where people can try a lot of culinary highlights of our nation. But if I said something wrong at first, please correct me. And other than that, why did you start this? What was your main motivation to kick your company off, your project? And would love to hear. All right. Yeah. Thank you so much for having me, first of all. And then, I think like my main motivation was always just to connect people, just to bring them closer together, especially over, sharing like a good drink together or having like a nice plate of food together. So I started out in event management, and I always enjoyed it. I enjoyed, like creating events or, places for people to meet and just to have them, talk to each other and inspire each other. And what I really realized a few years ago is that, especially here in this area of Austria, in Tyrol, we do have a lot of culinary potential that is still untapped. So that's the pun there. And I'm a beer sommelier myself, so I was always hyper aware of it. Compared to Bavaria, where you have like 3,000 plus breweries, we don't have that many. So, but still enough. But still enough. Yeah, there's still over 30. But compared to the size of Tyrol and just the availabilities of space, it's still a lot. And compared to Bavaria, also like the quality is really, really good because of the water that we have here, because of the resources that our brewers use. And they frequently get awarded with, Falstaff, Gomeo, and more Selexio ratings. So, yes. Let's make a micro advertisement here. What is the absolutely must-visit place or must-try beer or whatever? Actually, there are many. Okay. Yeah. So,
what I'll try to do in my experiences, like being at tours or workshops or tastings, is just to give like a broad range of all the different brands that there are. But I will say, just because I've been there last week and it was really, really nice, we have one brewery that is located at like the highest altitude in all of Austria, on like 1400 meters sea level. And what they do every Thursday is they call it a Bergbierabend, like a mountain brew kind of evening. They're called die Bergbrauer, so the mountain brewers, roughly translated. And you can visit them. They give you a tour through the brewery, and then you can join them in like their adjacent restaurant for a fondue and. Okay. I know, yeah. And it's all included in one price, and it's just a really, really nice evening, like 2 or 3 hours. Yeah. And so I would highlight that. And of course, you get to taste their product. Yeah. Okay, awesome. And I just want to say, and of course, you have been sponsored to say that. No. And of course, I don't have been sponsored to say that, but it was just on the top of my head because I've just been there last week. And then I would just recommend going into the different regions and just try to be as there, because every little region that we have here has its own brewery, and it's just a lot of fun to discover them all. And not just breweries, also distilleries. So in Tyrol, there are like over 3,000 distilleries. So if you think of Scotland, maybe, if we want to compare it to that, they have their whiskies, like we do have all the brandies and schnapps and stuff. So we might get something like a distillery trail ourselves here. Perfect land for students, I would say, right? But yeah, no. Yes and no. Yes, no. No, but cool stuff. How can, do you plan to scale that out of Tyrol? What is your vision and what are your challenges right now? You know, just want to get a feeling of, because tourism, hotellery, all these touristic industries are usually very challenging, because the margins are really slim. Tell us a little bit about your experiences, like getting your company off the ground and scaling that. Yeah, so definitely a challenge, because nobody is, waiting for something like this. But it is kind of a niche in that sense that, we're like way behind in creating culinary experiences for people to just, combine with their stay in Tyrol here. So of course it's nice to have like a skiing day or like hiking day, but like starting from like 4 or 5 p.m. what do you do? So you still have a whole evening, and that's the time slot that I want to fill in with my experiences. And just upon your question of scaling, so what I want to do is also not just have, like a physical guide for people to show them all the different products, but also just have them do a self-guided kind of thing, where you can do a lot of different languages, where they can explore independently and still get, the best bars, the best products, and just the most of the time here in Tyrol. But, it's just not exclusively for this area here. So all of Austria has a lot of potential, of course, and all the different regions have a lot of different things to offer. And there's still a lot more to come. Yeah. Awesome. Thank you for taking the time to have a quick chat about AI, generative AI, to be more specific. So you're an artist yourself. Correct. How did you get into, let's say, actually fusion tech art, right? If that's the right name. Correct. Yeah. Well, thanks for having me. It's an honor to be speaking with you today. Basically, it all started out of curiosity, really. I have a background in photography. I've been always interested by art, and obviously as well, due to my background in fashion industry, how fashion industry interplays with art, and obviously technology, fashion as well go hand in hand. So it all comes together. And a year ago, more or less, I started to try out text-to-image generators. And I got more and more immersed into, trying this tool, and it almost has become, my natural medium to
get to find my voice and my visual expression. What I really love about this is, about AI specifically, AI won't replace people, AI will replace people that don't use AI, right? So the question is, there are a lot of incredible AI tools out there, Midjourney, Yes. Solar, even AI tools that now create 3D models, all sorts crazy kind of stuff. What are some key tools that you use in your daily work and that you really think have a high potential to still be around in 5 years, for example, if someone can say that? Of course. Well, obviously, about what you started saying, it's true that, AI has the potential to, surpass human abilities. But for sure, I still believe that human touch is always going to be hugely valued. And, for what I do, for instance, which is in the fashion space, I think that the person behind that bot is going to make a difference in what is produced. In terms of tools that I use, which for me are, as you said, tools to enhance human potential, human creativity, I personally use Midjourney. I've also tried video, AI video, particularly Runway and Picalabs. Video is advancing pretty quickly, but it's true that still the quality is not, at the level that I desire, or at least not as high as we can see in image generators. For sure, big expectations on Sora, but I think it's going to take a little bit of time to be released, but that's going to be absolutely a revolution. And I think that it's gonna be a moment where all those technologies also come together, and you were mentioning 3D and stuff like that, like special computing. So I think all of those different techs can, be integrated. And I think, well, I would love to know what we will be able to do, but definitely it's already month a month, and through what I do with text-to-image generators, I've seen upgrades constantly, and that's really exciting. Absolutely, it's going at an exponential rate, actually, right? It's so freaking fast, actually, and if you don't read it up every day, you're actually just missing out, right? I often feel like I'm missing out. There is this clause that is for some people like better than ChatGPT, and I haven't tried it yet. He tends to be a little bit more, on the conscious side, or a bit more philosophical, and I feel like I'm missing out for not still having tried that tool. But it's incredible the pace things are moving, and I think AI is definitely with us a lot earlier than anyone could have advanced. One last question, because I'm really curious, how do you see your profession as an artist evolving over the next few years, right? Because if we think it further, AI tools could create concepts, they could transform it into image art, video, games, 3D models, and then even iterate over it, right? Exactly. Well, I think that there is a lot of potential. Obviously, it's the pace and what we do is gonna depend on how technology advances. So we're gonna depend on that. But as we see, things are moving very rapidly, and obviously, content creation is gonna be completely new. I had the opportunity, for instance, a couple of weeks ago, to list an NFT into a Web3 gallery, and to give you the example, like it's a very immersive place, and when I enter there with my avatar and I could see all the other people in the space, a little interaction with them, because still Web3 is a little bit rudimentary, as the beginning. But I could also think forward on how that metaverse gonna look like. And me, for instance, that I operate at the nexus of fashion, art, and technology, I decided at that point that I really wanted to make the 3D clothes, and I wanted to be there with a spectacular outfit on the metaverse. And
I was reading the other day that for 60% of Gen Zs, their digital image is more important than their physical one. So I think that we're moving forward to a place where really those two worlds are going to converge, in narratives that have to be still created. Interesting. So you actually see the metaverse happening. Yes, absolutely. Hi, Karim. Thank you for your time, and I'm really stoked to talk with you today about a little bit of your experience around logistics, blockchain, and basically what you are personally up to as well. So first of all, would you mind telling us why you see so much potential in logistics and blockchain, and where you think the intersection of that? Okay. Once again, thank you for having me. Since my whole life in working, I work in logistic and transport business, and I have a great passion for blockchain. And as older as I'm getting, I see more the connection between these two things, because in logistics is a very fast-changing business and a very innovative business. And it's really on the pulse of the time, and you see the changes of technology. If you ask me, you see on the first hand in the logistic business. And I think especially with the topic blockchain, there is a huge possibility and a huge chance to gain faster transactions, to work trustless in international business. What I mean with trustless, in international business, you have a lot of issues with trust, money, funding, and things like this. And I think blockchain can be one tool to prevent some issues and to prevent big problems, to have an impact on different markets. And logistics is really not only a job, it's a passion. And in combination with blockchain, I think this can be a huge business. Not only a business in the way to make money, I think to work internationally, and also to give smaller companies in different countries in the world the chance to reach markets in the whole world. And I think for developing countries, this can be, it can be a big thing, a really big thing. Why do you personally think logistics is a great use case for blockchain? Personally, because logistics, you have a lot of data transactions. You work with data, you work with real-time information, you are depending on different parties, you need a lot of trust, you need fast information, and you need access to this information in real time. And I think that's a huge problem in the logistics nowadays. You think we are now in 2024, but we have still problems with digitalization. We have still problems with real-time solutions. We have still problems with trust and centralization. And I think blockchain can have a huge impact on logistics. That's my personal point of view. Most often, blockchain definitely has, as you both know, a lot of upsides, but also downsides. In terms of integrating blockchain as a tool into, I would say, existing infrastructures or building a new infrastructure from scratch, there, of course, is a lot of resistance from existing actors in the space, right? Of course, especially in all the industries like logistics, finance, and so on and so forth. Where do you think is the bottleneck in that regard? Where do we need to start to get logistics actually into blockchain? And what might be the first minimal use case for that? Minimal use case, it's documentation. For example, in logistics, especially in international business, you have a lot of documents. Documents not only for the transport, documents for the payment, documents for the quality, documents for monitoring of temperature, for example, like we spoke before. And I think this would be a really, really easy and a really, really, first step to implement the things. First of all, you always have to think blockchain is not the solution for everything. We have to think, where can we use the blockchain in the most efficient way? And I think a good start is the documentation and the monitoring. This can be done, in my opinion, really, really easy, and you can implement this on existing systems. So you don't have to
create a new system, because when you try to sell, I reinvent a whole system, this will be problematic. Nobody will be in your team. And I think if you see where are the big problems, and you go first to see where are the daily problems. For example, if I export shipments to third countries outside of the EU, I have a lot of documentation. I have customs, I have PODs and everything like this. And with blockchain technology, we can use this easily on existing systems, and to have, how can I put it in words? You have a good way to monitor and to save the information and to transmit all the necessary information in real time. I think real time, it's a really important thing. Well, I would say really thank you, Karim. It was a pleasure talking with you. Thank you for having me. And yeah, logistics absolutely is a big use case and heavily discussed, you know. Yes. Around the whole blockchain space. Some big corporates think it's not a viable use case, while many others think it's pick one, right? That's true. And so that's definitely a really interesting industry to look at in the future, where that technology might plug in and where possibly not. So really thank you for your insights. Thank you for having me. As an industry matter expert. Thank you very much. Have a better. Thanks for taking the time. So first of all, you're an architect yourself, and you're focused on, you know, making your architecture like bulletproof for the future to some extent, right? Yeah. Please correct me if I'm wrong. Yeah. So would you mind telling us or our audience, like, what kind of future you see in architecture, and what maybe, you know, what kind of steps we need to take as a society to get to that point? Okay. Maybe if we're talking about future in architecture, we have to share in two aspects. The first one is for the environment and nature and the respect for the environment. For sure, the next building, the future building, must be zero impact building. On the other side, maybe architecture is more interlinked with building, and building is economic, and economic is money. So maybe my dream is that architecture became more thinking about architecture, culture, a good space for living, a good space for working, that makes maybe better people, better spaces do better people, better spaces do better people. This is maybe the most future challenge for architecture. On the other hand, we have to speak about the zero impact building. My dream is that a building must be like a human body in order to adapt to landscape, adapt to seasonal changing, adapting to the weather. This is maybe the most, my most dream in architecture. And you said better spaces. Yeah. What is a better space from your perspective? You're the expert, meta expert here. Maybe a good space is a good space for everybody. That means inclusivity for maybe elderly people, for people with wheelchairs, for younger people, for older people, and maybe a neutral building, not so much architectural style, or this is my building and everybody must accept. Maybe a free building that is good for everybody. I mean, good for use it, for work there, for live there, and maybe for the feeling that you have inside. Do not so building like a mess put inside a city, or where you feel very too much little in a big building. I see. Okay, and you said a good space is for everybody. What about, is that actually a thing to design a space or architecture for a specific target group? Because, you know, if let's say you mentioned people in wheelchairs, for example. On the other hand, having an architecture or a building that is also including, you know, much more accessible, which is great, can have negative, maybe I don't know. You're the meta expert, but I think you know what I mean. I think that the problem of the question is what is real important now, and what is very important now for society. I think is going to change every year,
and it's going to change faster every year. What is good now for society maybe can be good in the next 10 years. This is a big challenge. I think I can see this challenge ending, and maybe this never-ending challenge, because I think society is changing every day, every month, every year, and it's changing faster, always faster. So we have to find a good balance to do a beautiful building, maybe like this, that can be good for a ski jump and maybe for an event like this evening. And what do you, let's say, why do you deem that to be, why did you make that your mission? Let's put it that way. Why did you make it your mission to accomplish that or to pursue that goal? Why is it your... It's something that you have inside, I think. I think it's not only for me or only for my job. I think if you want to do a good job, you have to be open to understand what the society, maybe like you have to understand what people want you do with your job. It's like, maybe like be open-minded and have the eyes open to what the real needs are. This is maybe the secret, that it is the secret for everybody and for every job. Cool stuff. Last question for you, Roberto. If you go to a university and met a hyped up architecture student, what would you tell him or her? To dream always, to do a job that you like. Because if you like the job, to do an architect is very difficult today. But I think every job, every free job like us, if you're a doctor, if you are an entrepreneur, is really hard. You have to believe deeply. And the most important thing is to believe deeply in what you do, like what you do, and for sure be open to understand, to keep the signal from the society, from maybe your possible customers, and for sure study a lot, study from the past, study even the past, but study even the today, what happens today in the world, because maybe something that happens in America or in Asia that is not interlinear architecture maybe can help my job. This is to be open. Wavect, the web-free software company that understands what you want.